Hello, people, and welcome to the lesson. Today we are speaking about money in teenagers' life. Здравствуйте, ребята! Начинаем наш урок, и тема урока – деньги в жизни молодежи, деньги в жизни подростков. Today at the lesson we are speaking about money in our life, about our spending money, how reasonable we are, and we will remember how to use infinitive. Итак, исходя из темы урока, понятно, что мы будем говорить о значении денег в жизни молодежи, о том, насколько разумные траты вы совершаете, а также будем говорить о необходимости карманных денег для подростков. Кроме того, вспомним правила употребления инфинитива с частичкой to или чистого инфинитива без частички to. So we are starting our lesson and look at the title of the text, which is on page 28, exercise 1. А начнем мы с вами с того, что посмотрим на заголовок текста, который будем читать. Britain's young consumers. Юные потребители Британии. Let's read the first paragraph of the text. Давайте прочтем первый абзац текста. There are over 9 million of them in Britain, and they are the most powerful group of consumers. Who are they? Teenagers. A retailer's dream come true. Each year, they spend 6 billion pounds. Их 9 миллионов. Это самая мощная группа потребителей. Кто они такие? Подростки. Мечта розничных торговцев. Каждый год они тратят порядка 6 миллиардов фунтов. What do you think British teenagers spend their money on? Как вы думаете, на что у них уходят деньги? Stop the video and express your ideas. Поставьте видео на паузу и выскажите свои мысли по этому вопросу. Вы можете строить высказывания так. I think British teenagers spend their money on small things they need for their entertainment. They spend money on some snacks. They can spend money on their mobiles, on their computer games, and maybe on some sweets they want to have. Далее ваше высказывание строится по такому принципу. Well, working further. Now you are going to read and listen to the text. Приготовились читать и слушать текст. Можно работать с экраном, можно открыть учебник, страничка 28, и мы с вами работаем с текстом. Size 1, pages 28 and 29. Britain's young consumers. There are over 9 million of them in Britain, and they're the most powerful group of consumers. Who are they? Teenagers. A retailer's dream come true. Each year they spend £6 billion. Sweets and chocolates are still the #1 bestseller, but sales of mobile phone cards are catching up quickly, and they are expected to overtake sweets and chocolates very soon. Modern technology is rapidly replacing traditional favourite pastimes such as board games and reading, with video game consoles like PlayStation 2 and Xbox, which cost over £300.
Quite a lot of teenagers have also joined clubs that involve extreme sports, such as gliding and parachuting. This means that parents are digging deeper into their pockets than ever before. They are handing out a massive £3.3 billion to their teenagers every year. But is this enough? Obviously not, because this is only 60% of what they are spending. Teenagers are making ends meet by doing odd jobs such as helping with the chores around the house, delivering newspapers, and working weekends as sales assistants in shops. Although they earn and receive the same amount of money, girls spend more than boys. How about you? Do you get enough money? Are you a big spender or a saver? Here is what some teenagers say. 1. I can never resist buying the latest fashions, and I eat out with my friends at least once a week. I guess I'm quite rich for a teenager. I earn £50 a week from my weekend job, and my parents give me an extra £20. Patricia, 15, Swansea. 2. I am a first-year university student, and I have to survive on my student loan, which is £70 a week. It's not really enough. I had a credit card, but I cut it up. I spend my money on snacks, bus fares, going to the gym and going out. Hayley, 19, Middlesex. 3. I'm football crazy. I follow my team wherever they play. My parents give me £20 a week pocket money, and I earn an extra £40 a week helping my dad in his shop. Lee, 14, Manchester. 4. I get £15 a week and I spend it on computer games, CDs, comics, going out, anything really. I can't get a job at the moment because I'm studying for my exams. Josh, 15, Enfield. 5. I earn £20 a week by doing household chores for my parents. I'm mad about computer games and spend hours playing with my friends. My parents can't afford to splash out on expensive things for me, so I save the money I earn from my Saturday job. Robert, 15, Kent. 6. I get £10 a week. I enjoy going on shopping sprees and buying magazines. At the moment, I'm saving up for a mobile phone. Andy, 13, Devon. Well, now we know that British teenagers spend their money on sweets, chocolates, snacks, bus fares. They often spend their money on mobile phone cards, and many of them try to save money to buy a new mobile or a game console or something of the kind. Итак, мы из текста поняли, что в основном подростки тратят свои деньги на сладости и шоколадки. Далее они должны оплачивать проезд, если они куда-то едут. Они могут оплачивать телефонные карточки, а также многие собирают деньги на покупку дорогостоящих вещей, таких как телефоны, игровые консоли и подобного рода вещи. Now we are working further, and let's have a look. Some teenagers tell us about their money, their pocket money, money they earn, and how they spend it. Now you are to match the statements with people. У нас есть утверждение и высказывания людей. Наша с вами задача соединить. Now you stop the video and do exercise 2, page 28. Теперь вы остановили видео и самостоятельно выполнили упражнение на страничке 28, это номер 2. Соедините, кто о чем говорит.
Well, let's check. I have borrowed money, which I will pay back when I start working. Haley, she has a student loan. I'm such a keen fan that I spend my pocket money on buying tickets for all their matches. Lee, he's a football fan. It's not that I'm too lazy to work. I just don't have the time. I need to get good grades. Josh, he's studying for his exams. That's why he can't start working. I want one that takes photos and has an MP3 player on it. Andy, he is saving for a new mobile phone. I don't mind earning my pocket money. I think it's only fair. Robert, he can get some extra money if he does some work about the house, and he thinks it is okay. I've just bought some fantastic new jeans. I spent 2 weeks' wages on them. Shopping is my favorite hobby. Patricia, she really likes shopping and she can't resist buying the latest fashion. Не может устоять перед покупкой. I hope you managed with this task. Надеюсь, все получилось. Все тексты соединились. And now we are to have a look at such an exercise. You are to answer the questions. What do you think teenagers in your country spend their money on? What can we spend money on? На что вообще можно потратить деньги? Clothes and accessories. Одежда и аксессуары. Household bills. Счета за коммуналку или за какие-то услуги. Eating out. Посещение кафе и ресторанов. Mobile phone cards. Телефонные пополняшки. Sweets and snacks. Вредные перекусы и сладости. Rent. Аренда. Bus fares. Оплата проезда в автобусе. Petrol. Топливо, бензин. Computer games. Компьютерные игры. Особенно если вы играете в какие-то игры, которые требуют вложений. CDs and DVDs. Going out. Прогулки. Походы куда-либо. Cinema, concerts, shopping, sporting events. Magazines, books or comics. Покупка журналов, книг или комиксов. And supermarket shopping. Now stop the video and try to decide what teenagers spend money on. Итак, на что же подростки в нашей стране тратят в основном свои деньги? Well, to my mind, teenagers don't spend much money on clothes and accessories because usually parents buy them clothes. Household bills are paid by the parents too. Sometimes teenagers go to a cafe or restaurant with their friends, then they have to pay for eating out. Mostly, mobile phone cards are bought by parents, but sometimes teenagers buy them themselves. Of course, sweets and snacks are bought by teenagers, but they don't pay rent. As for bus fares, not all the teenagers need to travel by bus. That's why not all of them spend money on bus fares. Mostly teenagers don't have any vehicles, so they don't have to pay for petrol. Some computer games demand donating money.
But not all teenagers do that. CDs and DVDs are out of fashion nowadays, so I don't think that many teenagers spend money on them. Sometimes, of course, teenagers want to go out and they need money for that. Not so many teenagers buy magazines, books, or comics, as all these things are available on the internet. You can download them or look through online, so you don't need to buy them. But some people like to collect books or magazines or comics, so they buy them. As for supermarket shopping, mostly teenagers spend not their own money on supermarket shopping. Sometimes their parents ask them to buy something and of course give money for that. Now your turn, ваша очередь, make up a story about spends of the teenagers, траты подростков. Работа устная, но проговаривается обязательно вслух. Now we are coming to a difficult point. Итак, мы с вами добрались до достаточно сложного момента употребления инфинитива. Сначала мы смотрим с вами на употребление полного инфинитива, то есть с частичкой to. Первое. Когда мы можем употребить инфинитив? Когда речь идет о цели. I go to school to learn. Я хожу в школу, чтобы учиться. I read books to rest. Читаю книгу, чтобы отдохнуть. He went to buy some bread. Он пошел купить хлеба. Дальше, после таких конструкций, как would like, would love, would prefer, идет инфинитив с частичкой to. I'd love to know more about this thing. I'd love to see you tonight. Хотелось бы тебя сегодня увидеть. Запомните прилагательные, после которых требуется полный инфинитив. Angry, glad, happy, sorry, pleased, annoyed – это прилагательные, которые описывают наши эмоции. С самого детства вы учили фразу Good morning, children. I am glad to see you. I am glad to see you. Это мое отношение. Когда мы говорим о том, что что-то слишком или довольно-таки достаточно, мы также за ним ставим инфинитив с частичкой to. He is too old to drive. Он слишком стар, чтобы садиться за руль. She is clever enough to understand it. Она достаточно умна, чтобы это понять. He is too busy to help you. Он слишком занят, чтобы тебе помочь. Дальше глаголы, которые нужно тоже запомнить. Advise, agree, appear, decide, expect, forget, hope, manage, offer, promise, refuse, seem, want тянут за собой инфинитив. Эти глаголы нужно выписать и выучить. После вопросительных слов ставится инфинитив. I don't know what to do. Я не знаю, что делать. He didn't decide where to go. Он пока не решил, куда пойти. И только вопросительное слово why не участвует в этих играх. После why ставится грамматическая форма, которая нам нужна. Nobody knew why he was angry. Никто не знал, почему он рассердился. После определенных глаголов, опять же, их тоже нужно выучить наизусть. Advise, agree, appear, decide, expect, forget, hope. Так, я 2 раза это сделала, извините. Более крупно мы продублировали, да? Глаголы и вопросительные слова. Итак, это то, что нужно выучить. Далее. Есть
так называемый чистый инфинитив, то есть инфинитив без частички to. Самое главное, что мы должны помнить, это инфинитив, который употребляется после модальных глаголов. Can, may, must, should. I must leave soon. Мне скоро уходить. I can help you. Я могу тебе помочь. Дальше глаголы, такие как let, make, hear, see, за которыми следует объект, на который направлено действие. My dad lets объект me, мне, use his computer. Мой отец позволяет мне использовать его компьютер. We don't do any exercises today, but please learn the rules. Упражнения мы пока не выполняем, но вот эти моменты, на которые я обратила ваше внимание, пожалуйста, выписать себе в словарь, чтобы это не потерялось, потому что тетрадь закончится и вы ее выбросите. Выпишите эти правила в словарик, особенно обращая внимание на указанные глаголы, которые нужно выучить наизусть. So your homework. You are to learn the rules. Выучить правила. And one more thing. You are to write about your attitude to pocket money. Ваше отношение к карманным деньгам. How much money you get? Я не прошу называть точную сумму, можно выдумать. Какая сумма была бы вам достаточно? Where you get your money from? Откуда у подростка могут быть деньги? What you spend your money on? На что подростки тратят деньги? Whether you are good with money. И сделайте вывод. Умеете ли вы хорошо обращаться с деньгами? То есть вы разумно тратите деньги или на что попало? Обратите внимание, вы должны написать не более 40-50 слов, но при этом все пункты, которые здесь упомянуты, должны быть освещены. Писать на 3 страницы сочинения мне не нужно. Буквально 40-50 слов. That's all. Try your best to write about money. Goodbye.